Noch den Stoikern, Signen sich die Grosten, Menschen durch ihr Fuchkeit, mit Stress am Zug, danach würde, das were in dem Moment, in dem were Stress vers, langsamer werden oder ein Pause, enal gunselton, owls were Stress, grunts, etivos, negatives. Die Stoiker, hingegen verstanden, so wie ein Edelstein nicht ohne den enorm Druck der Erd entstehen kann auch ein großer Mensch nicht ohne die Belastungen und Herausforderungen des Lebens geformt werden, Grage in Steth, nicht durch, sondern durch Kampfs Widerstandskraft. Unter den Stoischen, Sitteten ragt eins von Seneca besonders, wie ein Edelstein, so kann auch ein Mensch, nicht ohne Prüfungen vervollkommnet werden, du bist, was du bist und die was du, sein wirst und die, in dir liegt die Kraft, dich selbst zu verändern, zu lernen und dich jeden Tag zu verbessern. Durch die Prinzipien des Stoizismus kann jeder Mensch sein höchstes Potenzial entfalten. Wenn du diesen Weg gehen willst, musst du zuerst erkennen, was in deiner Kontrolle liegt. Anderen helfen zu können, musst du zuerst ich selbst meistern, deinen Geist, den Reaktionen auf Jür, den Gewohnheiten und Puls. Erst dann kannst du beginnen, den Weg der Selbstmeisterung zu gehen. Nichts im Leben ist leicht. Der stoische Weg, Zergrage, erfordert Konzentration, Achtsamkeit und Disziplin. Es ist ein Lebenslang Reis mit dem Ziel, sich ständig zu verbessern und in Einklang mit Tugenden zu leben. Erst Lektion, die Tugend. Wie oft bist du gefangen, Vergangenheit oder den Bär die zu. Dies Lektion dreht sich die stoische Praxis, sich auf den gegenwärtigen Moment, such die Stoiker, das der jetzig, Augenblick, der Schlüssel, ist Marcus Aurelius erinnerte sich, beschränk dich auf die Gegenwart, in unserer schnelllebigen Welt lebt unser Geist häufig in Zittern, über die wir keine Kontrolle haben, entweder in der Vergangenheit oder in der Zukunft. Der Stoizismus bringt uns zurück ins Jetzt. Denn die wir mit Sorgen obor, ist ein verloren Sekunde, in der wir im Hier und Jetzt, wenn wir uns auf die Gegenwart erleben wir das Leben so wie es und nicht so, wie wir es befürchten. Du kennst dies vorher, indem du täglich Achtsamkeit praktizierst, selbst wenn es nur wenig Minuten sind. HST bewusst auf den Umschwung, den Atmung, den Sinn. Dies Übung stärkt den Fähigkeit, auch in stressigen Situationen präsent zu bleiben. Zweite Lektion, Veränderungen als Weg zum Wachstum. Wie reagierst du, wenn Veränderungen dein Leben? Für die Stoiker war Veränderung kein Hindernis, sondern ein grundlegender Bestandteil der natürlichen Ordnung des Marcus Aurelius formulierte es so. Akzeptiere die Dinge, mit denen dich das Schicksal verbindet und lieb, die Menschen, mit denen dich das Schicksal zusammen fort aber Tuesday is, Herzen, was bedeutet das unserem Alltag. Veränderungen bringen oft Unsicherheit, das sie tragen gleichzeitig den Wachstum, Undernährung in sich, nicht die Juren, den Bestemann, sondern die Art und Weise, wie wir auf sie, der Stoizismus, Veränderungen ohne Widerstand anzunehmen und sie als Teil des Lebens zu verstehen. Du kannst damit beginnen, den Reaktionen auf kleine Veränderungen im Alltag zu. Wenn sich, zum Beispiel, den Routine plötzlich bewusst dies Veränderung statt dich dagegen zu, vielleicht öffnet, indem du lernst, kleine Veränderungen zu akzeptieren. Stärkst du den auch mit großen Umbrüchen umzugehen, seien es beruflich, persönlich, Verlust oder neue Leben. Jede Veränderung
fordert dich heraus, zu wachsen. Dich an zu passen, an du stärken zu entwickeln. Stell dir vor, wie dein Leben in einem Jahr aussehen quant. Wenn du während der Buist angenommen hast, welch higeten wurdest, du entwickelt haben, welch erfrungen wurdest, du gesammelt haben. Dritt Lektion. Emotionale Resilienz, wie oft lassen, were unsere emotional unserhandelt bestimmt, der Stoizismus. Seht uns das war stark, nicht daran liegt, Schmerz zu vermeiden, oder ständig nach Vergnügen zu streben, sondern darin, innere Stabilität und Klarheit zu entwickeln. Seneca betonte das die Grot, hört im Leben, die Erwardung ist, die Unsehen, die Zukunft bindet, Gegenwart verlieren lässt, der Großteil der Zukunft ist ungewiss, doch sollten wir lernen, in Jetzt zu leben. Emotionale Resilienz mit schwierigen Situationen umgehen zu können ungestarkt daraus hervorzugen. Die Stoiker, sondern ein Werkzeug zur Persönlichen. Epictetus erklärt, nicht die Dinge, sondern unsere Sichtweise auf sie unsere bestimmt also unsere emotionale Reaction. Resilient Menschen lernen, Ereignis neutral zu betrachten, und sie als Chancen zu tugenden wie Geduld Mut und Weisheit zu entwickeln. Ein wichtiger Bestandteil ist die objektive Betrachtung von was sind die tatsächlichen und welche Interpretation füge ich hinzu. Stoische Übungen wie Cognitive Distanzierung helfen dabei, einen Schritt zurückzutreten und Emotionen zu beobachten, ohne sich von innen über Ethikon zu lassen. Ebenso wichtig ist das irrationaler Gedanken ersetzen durch realistischer Perspektive. Darüber hinaus, Stoiker bewusst anbehegen, etwa Verzicht oder einfach Lebens ihr Widerstandskraft zu Achtsamkeit, Meditation und tägliche Reflection helfen dabei, emotional Stabilität auszubauen und durch in schwierigen Momenten ruhig zu bleiben. Ein eindrucksvolles Beispiel liefert Marcus Aurelius während der Antoninischen Pest. Als trotz enormer Belastungen ruhig und pflichtbewusst blieb, wird die Lektion, die Stärke der Selbstkontrolle. Selbstkontrolle bedeutet im stoischen Sinn, die eigenen Emotionen, Wünsche und Handlungen so zu regulieren, dass sie im Einklang vernunft ethischen Prinzipien, anstatt von Impulsen oder kurzfristigen Begierden geleitet. Abatante, das war Freiheit, sich nicht von Dingen abhängig zu machen, die außerhalb unserer Kontrolle liegen. Indem wir Selbstkontrolle üben, befreien wir uns von Burmestet, Eigenreaktionen auf hohe Ereignisse, Menschen oder Emotionen und bewähren in ihrer inner Ruhe, beginn jeden Tag, indem du dir klar absichten, die den stoischen Wort, überleg, welch Tugenden du verkörpern möchtest, und die Herausforderungen umgehen, trainier dich darin, unmittelbar Befriedigung, indem du dir klein Aufgaben wie zum Beispiel bewusst einige Minuten zu warten, bevor du isst oder erst wichtig Aufgaben zu bevor du dich Freizeitaktivitäten, wenn du vor entgegenstehst, halt in unprüften Optionen rational, frage dich, welch am besten langfristigen Zielen und Worten bewähren. Reflektier am Ende jedes Tags über in denen du Selbstkontrolle gesieht, sowie über Momente, in denen du impulsiv gehandelt hast. Analysier die Konsequenzen, dich in Zukunft stoisch bebuen wie freiwilliges Duschen oder Verzichten stärken den Mantel, Widerstandskraft und helfen dir, auch unter Stress die Kontrolle zu behalten. Vor dir den Gedanken ersetzt impulsiv, wie ich brauche das jetzt, rationeller Fragen wie,
The first das langfristig, wirklich gut, Fundflexion, stoisch, wie kann Akzeptanz unsere Reaktion auf Herausforderungen. Stoisch Akzeptanz bedeutet nicht bloßes Resignieren, sondern ein tiefes, die Stoiker, das als nach irrationalen, geschieht und das Gids. Irenes Einroll im Gregorian Ganzonspiel, far Epictetus, Lagder, Schlüssel deren, Claras Wischendem zu, und was wir contrarieren können und dem, was auer halb unser Kontroll liegt, alert, nuts das, was in deiner matched stet. Bestblitz und wie erkannt. Dies erkanntnis, unsere Energie, sinvel einzusetzen, konzentrier dich auf, den Eigonen, den Einstellungen und den Wort, anstatt dich über Dinge, die du nicht beeinflussen kannst. Entwickel ein täglich Praxis der Denkbarkeit, den Aufmerksamkeit auf die zu lenken. Wenn du mit Schwierigkeiten konfrontiert, frage dich nicht warum passiert mir das, sondern was kann ich daraus lernen. Dies Deutung verwandelt Hindernis in Möglichkeiten zur Reflektor Regeln Esset, wann du Akzeptanz praktisiert hast, und wann du dich dagegen gehört hast. Meditation kann dir helfen, Gedanken und Gefühl ohne Anhaftung zu beobachten und die akzeptierende Haltung zu entwickeln. Sechste Lektion, emotional Agilität beschreibt Gedanken und Gefühl bewusst wahrzunehmen und so zu steuern, dass sie im Einklang mit den eigenen Worten stehen. Stoiker bedeutet dies, Emotionen, eine von ihnen überitet zu werden, beginn damit, den Gefühl zu, wenn sie auftreten sei es Ärger, Angst oder Frustration, statt sofort zu reagieren, halt in Anschaft der ihnen Moment der Klarheit. Dieser Kurs Abstand gibt dir die bewusst zu entscheiden, wie du reagieren, versach, den Perspektiv zu verandern indem dos Situationen neu wenn dich zum Beispiel das Verhalten eins anderen Menschen betracht es als gettelt oder mitgefühl zu gbe dich deren klein Herausforderungen bewusst anzunehmen, den Belastbarkeit reflektier am Tags, wie du mit emotionalen Situationen umgegangen bist. Und Muster in deinem Verhalten, das Foren eines Tagebuchs, den Gedanken zu ordnen und objektiver zu regelmäßige Meditation stärkt den Fähigkeit, präsent zu bleiben und auch in schwierigen Momenten ruhig zu handeln. Siete Lektion, die Kunst der Wie kann Distanz ansieht zu treffen im Stoizismus bedeutet, unsere Emotionen von unseren Handlungen zu trennen und nicht zu das Gefühl unserer Urteilsfähigkeit. Bei Epictetus betonte das nicht die Ereignis selbst anstrengen, sondern unsere Beurteilung dieser indem wir lernen, Situationen objektiv zu kennen wir emotional ausgeglichener, versach, dich selbst als neutral an. Beobachter, Susi, der ein Situation von Auen beschreib, Ereignis sachlich, ohne sie sofort, emotional zu beurteilen. Schaff bewusst, indem du direns, Gedächtnis, das Gefühl verborgenhand sind. Stell dir die Frage, gbe dich deren, dich weniger, in Ergebnis, zu binden, und dich stärker. Auf den Handlungen, zu atm tief, durch und nimm dir einen Moment, Zeit bever du. Halt in einem Tagebuch fest. Welch Situationen stark Emotionen Ausgleich haben, und analyser, ob den Reaktionen, angemissen wären. Acht Lektion. Amor Fati die Liebsum egonen. Dieses Prinzip fordert, nicht nur als zu akzeptieren, sondern es bewusst zu bejahen und sogar zu lieben. Sich siechel gen ande Schwierigkeiten als notwendig
besten Teil unseres. Wie kann dies halting unsere Sicht auf Herausforderungen an unser Leben Amor Fati get upper blows Akzeptanz hinaus. Bedeut Jedes Irenes als etivos willkommens zubit nicht nur als etivos das wir ertragen müssen. Die Stoiker, sondern ein aktives Zustimmung zum Leben als was geschieht ist Teil einer größeren Ordnung. Und in dem wir dies Ordnung annehmen, finden wir inneren Frieden. Von stoischem Gedankengut. Friedrich Nietzsche formulierte es so. Mein Formel Erfahrgrage im Menschen ist Amor Fati dass man nichts wieder vorwärts noch in alle Uagität für Stoiker wie Epictetus and Marcus Aurelius beruht dieses Prinzip auf Durabus das als aus einer rationalen Ordnung Amor Fati zu praktizieren beginnt damit den Sichtweise auf Herausforderungen zu sie nicht als Hindernis, sondern als notwendig Elemente des Wachstums. Entwickel ein täglich Praxis der Denkbarkeit, nicht nur das, sondern auch visualisier den Leben als ein Geschenk. In der jedes Arenas ein bedeutend Rolle praktisier Achtsamkeit im Alltag, unversek, jeden Moment bewusst anzunehmen. Vor ein Tagebuch. Wie du Irignis im Sinn von Amor Fati meditier über die Vergänglichkeit des Lebens. Die bedeuten jedes Augenblicks zu dies Haltung. Kann den Beziehung grundlegend verändern und dir helfen, selbst in schwierigen Zeiten Sinn und Stärke zu finden. Nut Lektion, die Tugend der Ausdauer bedeutet im stoischen Sinn nicht nur Schwierigkeiten zu ertragen, sondern entschlossen weiterzumachen. Hindernissen und Sinnen Zielen. Sie ist eng verbunden, noch den eigenen Prinzipien zu leben, unabhängig von ihren Umständen. Wie kann Ausdauer unsere Widerstandskraft stärken und uns helfen, unsere Seele zu erkennen? Für die Stoiker ist der Weg zur Tugendhaft mit und es ist die Ausdauer, die es unsermlicht, dies zu überwinden. Marcus Aurelius schrieb das Hindernis, für das handelt, was im Weg steht, wird zum Weg, Ausdauer zu, ist es hilfreich, groß Ziel in kleiner, erreichbar Schritt zu, dies macht den Fortschritt, sichtbar und motiviert, weiter zu reflektier regelmäßig über denen Fortschritt und die betracht. RCKCHLGE, nicht als Niederlogen, entwickel Grit, ein Kombination, Leidenschaft und in dem du den Handlungen konsequent. An denen Worten aus setz dir täglich oder wöchentlich, die dich den Anzielen, unabhängig, davon, wie du dich, Jared F. Suha buist her, die den Mentali, Ausdauer, und dem dich mit Menschen, die dich unterstützen und ins, die Geschichte von Seneca, der im Exil, weiterhin schrieb, und philosophierte, Zeit und Drexville. Wie Ausdauer selbst in schwierigen Zeiten zu persönlichem Wachstum führen kann. Ebenso verkörpert Epictetus, der als Sklave geboren wurde, die Idee, das war stark, deren Lied, AOS, Widgergeiten zu, lernen und deren zu, wachsen, sind Lektion, die Praxis, der Reflection. Reflection ist in zentraler, besten Teil des stoischen DAC unselbst, besser zu verstehen, kontinuierlich zu wachsen. Wie kann regelmäßig Selbstreflexion unsere Fähigkeit mit den Herausforderungen des Lebens für die Stoiker bedeutet Reflexion, die eigenen Handlungen Entscheidungen in Kittingen wie Weisheit, Gerechtigkeit, Mut und Bewegung zu überprüfen. Sie hilft uns, aus unserten Erfahrungen zu lernen, unsere Lebensweise bewusst zu gestalten,
Marcus Aurelius ist ein klassisch Beispiel für dies Praxis in Meditation. A Regelum, Estzet, EEG, Ober sein Verhalten, und dies sucht noch möglich sich zu ein praktisch Methode besteht, deren täglich Tagebuch zu führen, und die Soul, Irignis als auch, stell dir Fragen wie, was habe ich heute gut gemacht? Wo kann ich mich verbessern? Und welche Lehren habe ich tauscht dich, MIT, neue Perspektiven zu gewinnen, und bittem ehrliches Feedback. Regelum Asset, ich Selbstprüfung, ermöglicht es dir, Muster zu erkennen. Meditation kann dies Praxis unterstützen, indem sie dir hilft, den Gedanken klarer wahrzunehmen und zu ordnen. Auch Seneca nutzt die Brief und Schriften als Mittel zur Selbstreflexion und Orientierung, rend Epictetus, sein Schüler dazu, ihr Verhalten regelmäßig zu hin. Stoizismus ist nicht nur an Philosophie, sondern ein praktisch Leben. Die Hers, es geht darum, die eigenen Wort, ob positive oder negative als Chance, zur Weiterentwicklung, zu indem du dies Prinzipien in deinem Alltag anwendest, kannst du lernen, den Herausforderungen des Lebens mit Mut und innerer Ruhe zu begegnen und Schritt, bewussters und erfüllteres Leben zu